Now, this is very unfortunate breaking news. As you can read from the screen behind me, a law student imprisoned after leaking trumped-up charges. State is plotting against Bobi Wine. Mujukire nti Museveni wamuli bachalibe bagenda maaso nga bakrafting ebisango-sango ebitaliiko mitwe n'amagulu bibagala okuteeka ku His Excellency Kyagulanyi. So fakati ebisango bya mirundi ebiri biriikinze. Waliwo musango gwe bagala omugulako side ye ya Jumani ya charge sheet eriikinze. Then as well as ogweggulu ya omwalo egola ku screen now actually abadde akola intern wali ku kooti eggulu yabadde ayita mu criminal register bwe yagwiridde kulinnya Kyagulanyi Sentamu Robert alias Bobi Wine nga kuliko ebisango sanga bitategerekeka n'akikuba ekifaananyi n'asharinga ku social media. Ekyo kyamulandinze okubeera nga ali mu trouble as of now. She's behind bars as we speak now. His Excellency avuddeyo of course n'ayogera ku nsonga eno tugenda kubeera nga tubiyitamu engeri gye biconnectinga n'okumunoonya kuba as of now state tewummulanga okuhuntinga His Excellency Kyagulanyi gye balumbye amaka g'omu kuba assistant be and so much more. Actually, let me just give you a snippet of all that. Wetunuulira ku screen now, njagala weetegereze bulungi kati neno ye charge sheet ya Jumani olaba liri erinnya Uganda versus Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert criminal offense case number yiyo eri EDJ 00CRCO 00532026 Jumani 13/20/26 Polytechnic. Now sitting type Polytechnic. Now the other one yeno gye tugenda okudiginga dipo lunaku olwaleero ndowooza erinnya oliraba Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert alias Bobi Wine making false remarks or malicious statements because of it and all that kind of a thing. So munnange bye bigenda maaso. Actually bambi mwalo nabadde agenda kubeera nga amaliriza internship ye very soon as a clerk naye bigenda maaso eri ye si birungi n'akamu era nga as of now ali behind bars. Now nga sinanda genda deeper into all this. Nsooka n'okwebaza tweyungako wano ku Jebi Mwonge njagala ntambulize video eno far and wide oyambeko ne munno ategeere biki ebigenda maaso lema kuwulira wekka mawulire gano ne munno omulala abeere nga ategeera kiki ekigenda maaso kati sooka ogisharinge nnyo n'amaanyi. Alright, katusookere ddala ku message ya His Excellency Kyagulanyi kuba naye kennyini avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno a few minutes ago at a time of recording this video. His Excellency Kyagulanyi avuddeyo n'agamba the criminal regime has today charged and detained a law student on internship, Gloria Leka, for taking a picture of the trumped-up charges they are plotting against me and sharing it online. The same regime has been consistently saying they are not looking for me, even as they continue to raid my friends' homes, mount roadblocks on public roads, and maintain the siege at my home. We shall overcome. Now, of course, we are going to unpack this message. It has so much. But before we unpack this message, kansooke nkutwaleko mu article eno gy'atachinzeeko. This is the article His Excellency has attached to that post. And here it is. From Daily Monitor, Lwaleero, March 13, 2026. It says, court intern remanded for sharing records about Bobi Wine case without permission. Now, it goes ahead and says, a law student has been charged and remanded to prison by Gulu one magistrate's court on allegations of photographing and sharing information on court criminal register without authorization. Gloria Grace Leka, an intern student pursuing diploma in law at the Law Development Center, appeared before Grade 1 Magistrate Miriam Amoro on Friday on charges related to Computer Misuse Act and sharing information without authorization. Leka was doing her clerkship at the Guru High Court when she reportedly committed the offense. Court heard that between March 6 and 9, 2026 at Guru High Court, Ms. Leka shared information on social media without authorization. Leka is also battling charges related to the Computer Misuse Act. She, however, pleaded not guilty to the charges. According to the court documents, investigations in the matter are complete and the state has informed the court that they are ready to prosecute the case. Her attempts to get released on bail hit a snag
after her lawyers were informed that the state attorney supposed to handle her case was locked up at the High Court for another criminal session. She was remanded until March 17, 2026, when she's expected to reappear in court for her bail application hearing. There she is. According to sources at police and court, Leka's charges reportedly stem from the sharing of a court recording indicating that Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, alias Bobi Wine, the National Inter-Platform President, is charged with making false statements. The offense, you see the charge statement. Or there it is. Bagamba, according to sources at police and court, Leka's charges reportedly stem from the sharing of a court recording indicating that Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, alias Bobi Wine, the National Inter-Platform President, is charged with making false statements. The offense contravenes Section 25(9) of the Penal Code Act. In the Criminal Court Register, a copy of which was seen by this publication, Mr. Kyagulanyi is also facing charges related to making false statement concerning karakata. Now, in eberanga defamation, eberanga making statements that are not true. Anyway, ndowooza olengera ebisango byebagala okumuteekako. In the Criminal Court Register, a copy of which this publication was seen by this publication, Mr. Kyagulanyi is also facing charges related to making a false statement concerning character. The case, whose details are scanty, was first filed on March 6, 2026 at Gulu Police Station. Mr. Henry Komake Chirama, one of Leka's lawyers, informed the court that his client was photographed and fingerprinted and questioned the motive. He, however, did not disclose who took the photos and the fingerprints of his client. Now, that is the article that has prompted His Excellency Bobi Wine to come up with a DC message, which states that the criminal regime has today charged and detained a law student on internship, Gloria Leka, for taking a picture of the trumped-up charges they are plotting against me and sharing it online. Now, tutandikire dala wano. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu continues to say, the regime has been consistently saying they are not looking for me, and that is a fact. You've heard the police spokesperson, you've seen the UPDF spokesperson, you've heard from regime propagandists and apologists and all that kind of a thing. They always appear on media with the statements, we are not looking for Kyagulanyi, tetuina chetumwetaza ne makage tetuliyo, and all that kind of thing. Now, why do you think they are looking for him? Of course, now, this tells you why they are hunting him down. Emisango mitirivu nnyo gye baagala omuteekako. Sinatuuka ajumano yengera tuukayo. So, the same regime has been consistently saying they are not looking for me. The fact remains, and the fact is, yes, they are looking for him. If they are preparing, or if they are designing all these charges, ezitalina actually na magulu, tezina mitwe na magulu, babifumba bufumbi, bibagala okumusibako bamusibe forever. Even as they continue to raid my friends' homes, yes, akugambye nti bagenda mu maaso nga bagamba tebali munoonya, naye ate ne bagenda mu maaso nga bakola ki, nga bamenya amaka g'abakwano be. Yesterday I came and I gave you an update of a one Don Nadia Sheriff, Bobi Wine's assistant, whose house was raided, searching for Bobi Wine and his assistant, Don Sheriff. And then after failing to find any of the two, they ended up abducting the wife. And up to now, no one knows the details of where the wife is. This is Bobi Wine's assistant. I gave that update yesterday. If you missed it, your video eri behind this one. Gendo verenga ogiraba bulungi yona. So very, very sad. Of course, you remember the incident that took place at Harriet Chemutai's residence. She was also raided, held at gunpoint, asked where Bobi Wine is, and all that kind of thing. So a lot is going on. So Bobi Wine yewonya
era yeebuuza lwaki bagamba nti bamunoonya naye nga bagenda maaso nga bakola bino byonna. Mounting roadblocks on public roads one of these days it is so much. Bakusanga nkutadeko elementi oyino gijjako gwani nti yenze okay genda sigwe Kyagulanyi nti emmotoka ne bazaaza zonna kasita bawulira nti twafunye oluvuvuma ayinza okuba ali wano nga bateekawo roadblock baleeta emmamba baleeta ebiki byonna military si poliisi zino ezabulijjo za traffic no military SFC you get a point military SFC so that is the thing so his excellency Kyagulanyi kyagamba wano n'ekirala ekyokubeera nti no amaka ge bagafuula military barracks up to today amaka ga his excellency Kyagulanyi oyinza okugamba military barracks namba oyinza okugamba military barracks wali tosala ofuna bulungi so those are the state naye akugambye we shall overcome. Mbadde nakamaliriza okusoma amawulire gano gonna okusoma message ya his excellency Kyagulanyi okugenda ku article ya Daily Monitor okugiyitamu then ate gye ngwiridde ku Dan Magic just a few minutes ago nakugamba nti besides the Gulu incident I have seen a document indicating that His Excellency Bobi Wine is scheduled to appear before the Adjumani Magistrates Court on 18 March 2026. Kati ndowooza omanyi lwaki bamunoonya nnyo. Emisango gino bagidesigninga dda. Okitegeera? Nga gimulindiridde. In brief, bagidesigninga ndowooza n'akalulu tekannaba kubeerawo. Nga bo bakitegeera nti okay otunaamala akalulu tugenda mukwata tumutwale ku poliisi eno tumutwale ku kooti eno tumutwale Gulu tumuguleko omusango Adjumani tumuguleko omusango Embala tumuguleko omusango Kabera Maido tumuguleko omusango wakati this one eya Adjumani eraga nti alina okubeerayo His Excellency Bobi Wine alina okubeera enaku z'omwezi nga 18 omwezi guno gwe tulimu ogwokusatu ye ndunaku lwa olwokusatu luno olujja mbwa alina kubeera mu kooti Adjumani. Anyway, yet police and regime apologists continue to claim that His Excellency Bobi Wine is not wanted by law enforcement. The case in Adjumani, ADJ 00CRCO 0053-2026 clearly suggests otherwise. In Adjumani, it is also alleged that military personnel and alleged state house operatives stormed the radio station that hosted him and forcibly seized the recording of his presidential campaign talk show. Mwena mujukire nti His Excellency Kyagulanyi we yali Adjumani yawegerako yalina radio talk show mwabaali bangoberera wano ku Jebi Mwonge nabatuusaako talk show olunaku olwo niye mukyabijjukira bulungi bantu mmwe niye kyemmanya abasinga mukyabijjukira remember abaana ba Adjumani baalaga Kyagulanyi omukwano gwewe nawe ne yasubaka gundi eyo genda bugenzi otekemu wali mu Jebi Mwonge otekemu Adjumani bajja kuleetera olunaku olwo bro abaana baalaga Kyagulanyi omukwano beetoola wabweru ba radio nga one of those days that stuck in my mind as well as we yali in West Nile or Bonj because Adjumani is in the Madi sub-region anyway eyo katuveeyo naye His Excellency wano Salman kugamba nti regime operatives basalako radio station eyo recording gye yakola ku lunaku olwo ne bagiwamba ne bagitwala together with the arrest of Gulu in turn. This points to a troubling pattern. Bobi Wine appears to be targeted in nearly every district he visited during the presidential campaign. Wandamaja kugamba nti kino kiraga bulazi nti kiringa nti buli His Excellency Kyagulanyi gye ya campaigning era bu district gye yagendamu kiringa nti bana basajja bagenda maaso nga bagezaako craftinga ebisango sango ebitaliimu njagala kukuleetera gundi eno okay kanjikulagire wano njagala gikusembereza bulungi nnyo let me do this okay there it is njagala ogirabe bulungi okay now
eno eraga Wednesday, eno extract eraga Wednesday 18 March 2026. Let me hope you guys can easily read on that. Then magistrates grade 1 or court Michael. Before magistrate grade 1 or court Michael, time, case number, case category, parties, charge, CRB number, sitting type, nature of appeal. Now, wogenda ku case number 3 ya His Excellency Kyagulanyi. Era bw'ogigendako bulungi ekulaga nti nno essaawa 3. Case number eri EDJ 00CRCO 0053226. And case category egwa mu criminal offense. Parties Uganda versus Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert. CRB number yiyo nayo. So akondowooza nako okategedde bulungi, ogwajumani nagondowooza ogutegedde bulungi. Nagambye ngenda kola ki? Ngenda bikunyonyola bulungi obitegere bulungi. Ne kyenjagala onkolere video eno gisharinge nnyo abantu bategere kiki ekigenda mu maaso. Saagala obeere nga oli mu kulaba weka. Saagala obeere nga oli mu kulaba weka. Sharinga ne munno abeere nga afuna obubaka buno. So that is the case side eri ajumani. Naye waliyo omusango gumulinze. Kati gwe olabanga it's just these two that have leaked. The one in Gulu, then eyajumani. Kiki ekikujjira muli mu bwongo? Oloza ki ekiri emukono, oloza ki ekiri emasaka, oloza ki ekiri mulira. Kuba jjukire nti mulira hotel bagisalako ne bayonoona ebintu abasirikale ne bakola effujo lyali lingi nnyo. You remember that day. And so as well as Mwaluwa. So kikulaga nti Museveni omone bakyalibe bagenze maaso nga bakuraftinga ebisango ebitaliiko mitwe n'amagulu babislapinge ku His Excellency Bobi Wine. Sigwe mulundi ogusoose oli ayinza okuddeyo n'agamba no bane weewuunya nnyo. No. Sigwe mulundi ogusoose mu 2018 mu August His Excellency bamusibako omusango omuntu bamusanga ne mundu mu hotel n'amasasi n'ebisigadde. Bwe balabanga kibalidde tebalina evidence yonna ekisango ne bakidropping. Ne bakibutankanyaawo ne bakifutankanya ne mundu ne zibula tewana omwe yali azzeemu ziraba. Ne bakakanda nnyini hotel eyo ya Pacific ave ya testifying nti no yalaba Kyagulanyi ng'akola ki ng'ayingira ne mundu. Omusajja oyo n'agamba temusobola kunnimbisa ku myaka gino. Yagaana okutestifying. Ne bamala ne bamutta era kati yafa. Anyway, kyenjagala okulaga nti kiraga nti emisango miyitirivu nnyo era nga y'ensonga lwaki bayongeddemu kasonda bus ey'okunoonya His Excellency Kyagulanyi. The hunt for His Excellency Kyagulanyi continues to intensify on each and every day. Kuge kati bayongeddemu ezo ebyokulumba amaka. This was yesterday. This was yesterday when they raided the home of Najja Sheriff, Bobi Wine's assistant, and they abducted his wife. And as we speak right now, no one knows the whereabouts of the wife. So bagenda maaso nga bamunoonya. Bamwagala Bobi nnyo. Ekisinga okunsanyula, if abaagala His Excellency Kyagulanyi, if abaagala Uganda empya etali mu bujwanga ono yenna, tugamba His Excellency Kyagulanyi kiranga oli gy'oli. Naye ate baligim propagandists abeefuula aba opposition naye nga batulawamu ne Museveni bawulira ate nga bayasama. Nasonyi okozesa olulimi olwo naye yes babeera bayasama bwasama balokompoka bulokomposi mbu aveeyo gy'ali. Anyway, the other thing I wanted to share with you before we go deeper into this, kyekyokubeera nti amaka g'Abaganda baffe bangi nnyo gali targeted. Yes, gali targeted. Don Shelf yagage bagasazeeko. Amaka g'Abaganda baffe abalala abali so close ku His Excellency Kyagulanyi bu drone bubeera bwetoolerawo waggulu awo nga bulawuna. Families z'Abaganda ba His Excellency Kyagulanyi mukyajjukira Mick Wine yava na testifying
nga oyinza okugamba nti Kyagulanyi tebamumanyi ensonga lwaki bakola bino byonna balowooza nti asobola ogenda n'asola ewa Nubian Lee, balowooza nti asobola ogenda n'asola ewa Zaake, balowooza nti asobola ogenda n'asola ewa Donny Shelf, balowooza nti asobola, you get my point. Naye yabagamba the other time, actually let me get back to that. Yabagamba the other time, yansanyula nnyo yabagamba nti no here we yali abagamba ekigambo ekyo ekimanyi kyabanyiiza nnyo yabagamba where is that yeah, I think it is here. Yabagamba nti they are staging these roadblocks and inconveniencing citizens everywhere, all in search for a man who is hiding in plain sight. All in search for a man who is hiding in plain sight. Nabagamba olinti His Excellency Bobi Wine. Mwawozanga simanyi Museveni simanyi yafuukanga biki fo waffe afuuka mpewo. Akuyita kaawo nga tosobola mmulaba. Nabagerezaako ku series eya Smallville mukyajjukira Clark. Bw'atyo bw'ali tebasobola nga yani yayogedde ekigambo ekyo yabadde Secretary General David Lewis Lubongoya yagambye temusobola mukwatira temujja mufuna temusobola yagamba nti he will resurface at a right time kyekigambo kyeyakozesa mu video gye yasooka okuvaayo nayogerako eri eggwanga nga bamagye poliisi ne military basazeeko amakage ne basalutinga Bobi ne bakola effujiro nalina lye bakola ewakaawe ne bayonoona internet infrastructure CCTV infrastructure ne batwala buli kimu byonna entebe ne bazoonoona buli kimu. We yali amaliriza video yabagamba a resurface at a right time. Kati ajja kujja kyemmanyi saagala kwerabirayo kintu kirala kyonna kinadde njagala kola ki kubeera nga nsharingako nammwe akawungezi k'olwaleero. Genda maaso nga video eno oginsharingira fa and wide. Mawulire amakulu ennyo ge g'okubeera nti bambi muwala oyo yakwatiddwa. Maybe what you need to know is the fact that yabadde anaatera okubeera nga amala emisomo gye. Yeah. Mbadde nsomako wano Jonathan Elotu agambye I've spoken to our lawyers on ground. She was due to complete her internship as a clerk. Yeah. She was due to complete her internship as a clerk. She was arrested on Wednesday and was brought to court where she was charged. They tried to get her bail, however, state had a session and the matter was adjourned to 17th March 2026. And the Elotu was also quoting Daily Monitor. Yagambye nti Gloria Grace Laleka, an intern at Gulu High Court, has been remanded to prison for allegedly sharing court records about Bobi Wine's case without authorization. There she is. Mawulire geego gwe kiki muli kyofuna owulira amawulire nga gano gwe tulabanga Kyagulanyi abasajja abasuza tebeebase. In his absence akyabakozesa ensobi. In his absence abasuza taliiwo tewali n'obamanyi gyali bamunoonya bamwagala makage baagasalako tosobola kusala tegalimu muntu n'omu alimu asikaali tetusobola kumanya baba bamusibirayo eri munda kuba yali talina bulungi ensonga lwaki John Baptist Nambeshe the other time together with other leaders of the national platform bagezako ku accessinga premises za president waffe ne balemesebwa naye amaka gali under military occupation. In his absence all this is going on. Kati atole wanajja kyolanga kali akagamba nti ekijja si muntu kyona ekijja si muntu tolowooza nti nno biba bigambo. This is the true meaning of omukulembeze ayagalwa abantu. Banange twagala Kyagulanyi, banange njagala Kyagulanyi. Gwe okumwagala
actually ensonga lwaki regime efuna obusungu na bungi nnyo nekola bino byonna govanga ku muntu eyawinning emitima gy'abana Uganda bonna regardless of age, osanga omwana omuto, osanga omukadde. Abavubuka bana aboogera bujwanga abo just they are the beneficiaries of this regime. Ate n'abalala basiru. Manyi omuntu obanga oli musiru nga toyina magezi tosobola kulaba kirungi kiri mu kufuna Uganda nga mulwaliro galimu eddagala nga amasomero abasomesa basasula bulungi nga n'amasomero weegali ng'enguudo nnungi ng'oli mu ssiro bye tosobola biraba oli ne waabikugamba agawalayi tosobola kubiraba obeera olaba omuntu akulimba omuntu agamba nti nedda twagala okukola ensi ng'enguudo zeezo zennyini eziri ku standard y'omulembe guno gwe tulimu 2026 ng'amalwaliro geego gennyini galimu eddagala ng'amasomero geego gennyini ng'enguudo zeezo ng'ebyenjigiriza emisaala enneeyisa y'abantu ebintu biyitirivu nnyo oli nga yakugamba nti palamenti eyo tosobola ogikendeeza ababaka ne babeera 10 bokka ate ne bakola omulimo ne bava ku 5 sente ne zibeera nga tezisaasaanyibwa nnyo misaala egitalina kyegiyamba bana Uganda olinaga so oyo aba musiru nga talina magezi naye abeera asaana kukonkona mutu ogwo n'omukonkona ng'abasomesa batubanga engolo gwe n'omukonkona paka wanaddamu amagezi gy'emisomo gino nti omuntu ebintu obimugamba olwali noddamu nobimugamba enkya sigamba nti nno obeera tokimanyi nti nno wabimugamba egyo no feeding this mind is like a bathing we need it every day omuntu ogenda mu maaso ng'okimugamba at last asobola okikola ki asobola okitegeera so ensonga his excellency zayimiriddeko oli ayinza okulowooza nti by the way mpozi n'ekirala is the fact that bino bye tukola situyamba his excellency Kyagulanyi tweyamba ffe ng'abantu era nze omuwala ono musaliyutinga salutations gloria salutations a million times gwe kyekikola kikoleka anti yadde ayita mu criminal register we yagwiridde ku linnya Bobi Wine nga liriko bicharges ebitategereka mbadde simanyi forest statement and all that kind of thing agamba kano kajja kuba kankolera n'akakuba ekifaananyi pa anyway gwe musango gwe bamuvunaana so nakuba ekifaananyi pa n'akashanika ku social media oli ayinza okuba n'agamba nti maybe bayinza okuba bamuframings oba ayinza okuba nga si ye yakubye ekifaananyi no as of now gwe musango gwe bamuvunaana naye ng'ekikulu kya byonna ensi artist etegedde nti regime wadde nti tubadde tukimanyi naye now this is evidence nti regime egenda mu maaso n'okucraftinga ebisangosango ebitalina mitwe n'amagulu okubisiba ku his excellency Kyagulanyi era y'ensonga lwaki bamunoonya bamukole byonna bibakola ki bye baagala sigenda sookako wano ngenda kubeera nga mbaleka tugenda kubeera nga tujja kuba tweyongera later on naye nga nyina okujjukiza nti abasirikale abakuuma his excellency Kyagulanyi bo bagobeddwa mu poliisi era nga tebakyali bapoliisi n'ekirala batemera mabega wa mitayimbwa they were detained upon being dismissed from police force nsonga ki kukola bulungi mulimo gwe babatuma okukola bo baali mu 7 omu ne bakyalibe baali kiraka babasindise ku mission yakuwa Kyagulanyi butwa yakumutega yakumukolako fujjo yakumakinga sure nti other regime militias abazze okutuusa obulabe ku Kyagulanyi we banaakanyuga kati ya gas canister Kyagulanyi n'abeera nga akayooma bana bamukuma bakakomyeyo mu direction egenda okumakinga sure nti kamuhiitinga in brief babasindika ndowooza nga mission kutuusa bulabe ku Kyagulanyi bo ne bagaana ne bagamba nera tugenda acting a profession kati ekyo kye kibasibya
era nga bagobeddwa ne mu poliisi. Nkujjukiza bujjukiza kimanyi bulungi kino kikola kino kimanyi bulungi. I believe those are the two major updates this week. Ngenda kubanga nkomawo amawulire nga kutuuseeko ag'enjawulo naye nga gano agaliwo geego. Tugenda kuba tuddamu later on. Tugenda kuba tuddamu later on. Video soko jintambulize. Peace and love.